Hi, good evening. Today I'm going to discuss another grammar topic, and that is direct and indirect speech, and that will be very beneficial for secondary and higher secondary students, according to my expectation. I will discuss today in bilingual method, that means in English and in Bengali, so that the students of English and Bengali medium both can be privileged. So I'm moving forward to the lesson directly, and I will take the help of a book, and it is from McGraw Hills. That is international publisher. And if we take help of books, it will be beneficial for all of us because there are many drills that we can practice. আজকে আমরা যেটা শিখবো সেটা ডাইরেক্ট এন্ড ইনডাইরেক্ট কোটেশন, যেটাকে আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ নামেও জানি। একটা বই থেকে আমি তোমাদের কিছু রেফারেন্স দিয়ে শেখাচ্ছি। সেই বইটার নাম হচ্ছে ম্যাকগ্র হিলস পাবলিকেশনের, এবং আজকে আমি বাংলা এবং ইংরেজি দুটো মিডিয়ামই চেঞ্জ করে করে বলবো। ঠিক আছে, যেন বাংলা এবং ইংলিশ মিডিয়াম সব স্টুডেন্টরাই যেন উপকৃত হতে পারে। আচ্ছা, প্রথমে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচ ব্যাপারটা কি। At first I am telling what is direct speech and what is indirect speech. When I'm quoting someone's speech directly as it is referred to be direct speech. For instance, in this sentence, Tom said, "My parents are going to Malta this summer." I'm quoting the words of Tom directly. যখন টমের কথাটা আমি সরাসরি বলছি কোটেশন দিয়ে, তখন এটাকে ডাইরেক্ট স্পিচ বলা হয়। When I'm telling or I'm describing the words of Tom, or I'm reporting the words of Tom, it is referred to be reported speech or indirect speech. যখন আমি টমের কথাগুলো আমার মতো করে বলছি, রিপোর্ট করছি টমের কথাগুলো, সেগুলোকে রিপোর্টেড স্পিচ বলা হয় বা ইনডাইরেক্ট স্পিচ বলা হয়। আমাদের ন্যারেশন চেঞ্জের ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় যে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে হয় অথবা ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্ট করতে হয়। সেই যখন আমি চেঞ্জগুলো করব, কি কি রুলস আমাকে ফলো করতে হবে, সেটা নিয়ে আমি আজকে ডিসকাস করব। So few things are very important when I'm changing from direct to indirect. So you can notice in direct speech there is a comma after said. Said is referred to be reporting verb. In most of the cases, the reporting verb is in simple past tense. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্বটা সিম্পল পাস্টে থাকে। এটাকে আমি ফিক্স করে নিচ্ছি। কিছু এক্সেপশনাল কেস আছে, সেগুলো আমি আমি বুঝিয়ে দেব। আমি রিপোর্টিং ভার্বটা সিম্পল পাস্টে ফিক্স করে আমি রুলসগুলো আগে শেখাচ্ছি তোমাদের। এবং আমাদের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন কাজ করে যে রিপোর্টিং ভার্বটা সেড থাকলে রিপোর্টেড, যখন আমি ইনডাইরেক্ট স্পিচে করছি, দ্যাট মিন্স রিপোর্টেড স্পিচে যখন করছি, চেঞ্জ করছি যখন, তখন এটাকে টোল্ড করতে হয়। দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি রং। ইউ ক্যান টেক সেড অলসো, or you can take told, as you wish. If you take simply said, there is no problem. You don't have to change. চেঞ্জ না করলেও কিন্তু হবে। আচ্ছা, যে ব্যাপারগুলো আমাকে চেঞ্জ করতেই হচ্ছে, রিপোর্টিং স্পিচে যে ভাবটা আছে সেটা চেঞ্জ করার দরকার নেই। বাকি যে জিনিসগুলো আমাকে চেঞ্জ করতে হচ্ছে, you have to omit the comma. In direct speech, there is a comma after the verb. No need to use that comma here. You have to omit the quotation. কোটেশন উঠিয়ে দিতে হবে আমাদের। এখানে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কিন্তু কোনো কোটেশন থাকবে না। And when I am omitting the quotation, I have to take a word, that is that. In most of the cases, this word will come. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোটেশনটা উঠিয়ে তোমাকে দ্যাট নিতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে কোটেশন উঠালেও দ্যাট নিতে হবে না, সেটা কোন ক্ষেত্রে সেটা আমি পরে তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এবার দেখো আরো কয়েকটা জিনিস চেঞ্জ হয়েছে। এখানে মাই প্যারেন্টস ছিল, এখানে হিজ প্যারেন্টস হয়েছে। দ্যাট মিন্স দ্য সাবজেক্ট উইল অলসো বি চেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট অফ রিপোর্টিং স্পিচ। এখানে টম ছিল যেহেতু, তার প্রোনাউনটা আমাকে এখানে নিতে হচ্ছে। মাই প্যারেন্টস এর বদলে হিজ প্যারেন্টস নিতে হচ্ছে, বিকজ মাই প্যারেন্টস দ্যাট ইজ রেফারিং টু টমস প্যারেন্টস। ওকে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য ভার্ব অলসো, দ্যাট ইজ ভেরি ভাইটাল। এটা সব থেকে ভাইটাল ব্যাপার। ভার্বটা যে ফর্মে আছে, আমাকে কিন্তু রিপোর্টেড স্পিচ অনুযায়ী ভার্ব এখানে চেঞ্জ হচ্ছে। এখানে আর গোয়িং, এখানে হয়ে যাচ্ছে ওয়ার গোয়িং। এই চেঞ্জগুলো কিভাবে হয়, হাউ দ্য থিংস আর চেঞ্জড, আই এম গোয়িং টু ডিসকাস ইন দ্য নেক্সট পেজ হিয়ার।
আচ্ছা, তো যে বেসিক জিনিসগুলো তোমাকে চেঞ্জ করতেই হচ্ছে সেটা আমি অলরেডি বললাম। এবার আমরা আসি এই চেঞ্জগুলো কিভাবে হবে। হ্যাঁ, প্রথম যে ফর্মুলা আমি অলরেডি ধরে নিয়েছি যে রিপোর্টেড স্পিচের ক্ষেত্রে এটা ফিক্সড, মানে পাঁচটা থাকে। যত তোমরা চেঞ্জ করো 90% চেঞ্জই এরকম আসে রিপোর্টেড স্পিচটা ফার্স্টে থাকে। হুম, আচ্ছা, এবার কোটেশনের মধ্যে যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে সেটা পাস্ট টেন্সে হবে। এবার কোশ্চেন হতে পারে যে ইফ ইট ইজ সিম্পল প্রেজেন্ট, so the answer is it will be simple past. If it is present continuous or present progressive, it would be in past progressive. If it is present perfect, it would be in past perfect. That means the form of present will get converted into the same form of past. প্রেজেন্টে যে ফর্ম আছে পাস্টে সেই ফর্ম হবে। এখানে এখানে যেরকম উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, আই এম গোয়িং হোম সুন, she said, she said that she was going home soon. আচ্ছা, এবার প্রথমে আমি একটু প্রেজেন্ট গুলি আগে শেখাই, তারপরে পাস্ট থাকলে কি হয় সেটাও আমরা আসছি। যেমন এখানে প্রথম সেন্টেন্সে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দ্যাট ইজ ইন সিম্পল প্রেজেন্ট, হি সেড আই হ্যাভ টু গো। ইট হ্যাজ বিন চেঞ্জড অ্যাজ হি সেড দ্যাট হি হ্যাড টু গো, হ্যাভ হ্যাজ বিন চেঞ্জড অ্যাজ হ্যাড, হ্যাভ কে হ্যাড দিয়ে চেঞ্জ করা হয়েছে। এটা সিম্পল প্রেজেন্টে ছিল, সিম্পল পাস্টে হয়েছে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ দেখো, হি সেড আই এম লিভিং সুন, and it would be he said that he was leaving soon in past progressive. And if it is in present perfect, he said we have been gone for a long time, we have been gone a long time. It would be in past perfect, he said that they had been gone a long time. If it is in present model, it would be in past model, past form of model. Past model refers to something else. এবং শ্যাল বা উইল এগুলোকে মোডালের মধ্যে ধরা হয় বিকজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন of shall and will, or in simple future tense, that is just like the application of modals. Okay, এবং আমরা একটা জিনিস আমরা সবসময় মনে করি যে ফার্স্ট পার্সনে পড়ে সবসময় শ্যাল বসে, বাট the modern grammar books that is not telling that thing. That means we can take will everywhere. Will is the universal helping verb for future tense. Okay, so if you don't take shall, there is no mistake. আচ্ছা, যেমন এখানে দেওয়া হয়েছে this said we will see him tomorrow. You know the past form of will, that is would. এখানে যদি shallও থাকতো আমি এটাকে would নিতে পারতাম। যদি এরকম হতো we shall see him tomorrow, আমি এভাবে নিতে পারতাম they said that they would see him tomorrow or the next day. tomorrow কে next day করা যায়, today কে that day করা যায়। এবং যদি এখানে অন্য মডেল থাকতো যেমন can, we can do the work, they said we can do the work. So in indirect speech আমরা কিভাবে পড়তাম, they said that they could do the work, can এর past form could. In this way we can change. Now let's see few exercise here and see if we can do that. যেমন এখানে 2 number exercise, suppose Tom said Franklin has decided to move to Chicago. Has decided in present perfect form, so it would be in past perfect. Tom said that Franklin had decided to move to Chicago. Next one, I said Tom will meet us as soon as possible. So I said that Tom would meet us as soon as possible. Will would be would. 4 number, Ralph said everyone has enjoyed the visit. In present perfect, Ralph said that everyone had enjoyed the visit. So in this way, the present would follow the same form of past tense. Okay. Now the question is, if there is past tense in between the quotation, quotation এর মাঝে যদি past tense থাকে তাহলে কি হবে? যেমন এই সেন্টেন্সে দেখো, I was a little disappointed. I was. It is in simple past form. And if it is simple past, then it would be past perfect. If past continuous or past progressive, it would be past perfect continuous. যেমন এখানে simple past এ দেওয়া আছে, I said I was a little disappointed. I said that in past perfect was is becoming had.
আমি প্রেজেন্টে অ্যামিজের যে হেল্পিং ভার্ব হয় সেটা পাস্টে ওয়াজ ওয়্যার হয়ে যায়, পাস্ট পার্টিসিপলে বিন হয়। আর একটা হ্যাড নিতে হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব হিসেবে পাস্ট পারফেক্টে। সো আই সেইড দ্যাট আই হ্যাড বিন আ লিটল ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। যদি পাস্ট প্রোগ্রেসিভ থাকে, she said I was looking forward to it. She said that she had been looking forward to it in past perfect continuous or past perfect progressive. Okay. And if it is already in past perfect, no change is necessary. They said Bill had made a reservation. You don't have to change here because past perfect becomes past perfect. They said that Bill had made a reservation. Okay. And the same thing is applicable for the modals which are in past form already. যদি মডেলটা past ফর্মেই থাকে সেটাও একই রকম হবে। We said Sham would take care of it. We said that Sham would take care of it. So you have to just put simply a that in between reporting verb and reported speech. Okay. So now let's see the exercise how we can perform. For instance, here two number two, I said we were busy all afternoon. So the sentence is in simple past. We can easily detect simple past এ দেওয়া আছে। এখানে we were আছে। আমি বলেছি যে am is আর যেখানে present, was were past, past participle হবে been। তার মানে এখানে তোমাকে main ভাবটা been আসবে, হ্যাঁ? So I said that we had been busy all afternoon. Next one, we can randomly choose. Alice said they have already made plans for dinner. So Alice said that they had already made plans for dinner. So have would be had because it is in present perfect and it would be in past perfect. Okay. So in this way we can change the things. Okay. 9 number Marian said I was watching TV when you called. So Marian said she had been watching TV because past continuous becomes past perfect continuous. She had been watching TV when you, and simple past becomes past perfect when you means here I, when I had called. You বলতে এখানে আমাকে রেফার করছে। So she had been watching TV when I had called because it is in simple past, so it would be past perfect. So in this way we can change from direct to indirect. Okay. So in case of subject, first person becomes third person according to the subject of reporting space. I becomes he here, and also she becomes he or she. For instance, she said you were making a mistake. She said that he or she was making a big mistake. So here I can also take I because you might refer to me also. And if that is second person, you have to take as third person. Now we are moving to the next rows, and after this, we have known that we have to take that in between when I'm omitting quotation. Quotation উঠিয়ে দিলে এতক্ষণ আমাকে that নিতে হয়েছে। Now we will learn that in few cases you cannot take that. কিছু কিছু ক্ষেত্রে তুমি that নিতে পারো না। কোন ক্ষেত্রে? If the sentence is interrogative, if the sentence is imperative, or yes, if the sentence is imperative and if the sentence is interrogative. So we know that there are two types of interrogative sentence. Interrogative মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক। দু ধরনের প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স হয়। প্রথম যে ধরনটা that is yes no question. Yes no question means if we can answer the question just simply the word yes or no. এই কোশ্চেন গুলো কিভাবে তৈরি হয়? Just taking the helping verb at the beginning of the sentence. যেমন এখানে আর ইউ ফিনিশড, শুধু এই সেন্টেন্সটুকু দেখো, আর ইউ ফিনিশড, ইয়েস অর নো। ডু ইউ নো দ্য ম্যাটার, ইয়েস অর নো। ক্যান ইউ ডু ইট ফর মি, ইয়েস অর নো। So if we make sentence taking helping verbs or modals in the beginning of the sentence, that is known to be yes no questions because the answer can be
গিভেন জাস্ট ইউজিং ইয়েস অর নো, শুধু ইয়েস বা নো দিয়ে আমি কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারি, তার ফলে এগুলোকে ইয়েস নো কোশ্চেন বলা হয়। আচ্ছা, যদি ইয়েস নো কোশ্চেন থাকে তখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমাকে কি করতে হবে? যেমন এখানে দেওয়া হয়েছে হি আস্কড আর ইউ ফিনিশড। ইন ইনডাইরেক্ট ইট উড বি হি আস্কড ইফ ইউ ওয়ার ফিনিশড। এখানে একটা ইফ নিতে হবে অথবা ওয়েদার নিতে হবে। হি আস্কড ওয়েদার ইউ ওয়ার ফিনিশড। ভার্ব আগের মতোই নিয়মে চেঞ্জ হবে। প্রেজেন্ট থাকলে পাস্ট হবে, পাস্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হবে, একই রকম ভাবে চেঞ্জ হবে। সাবজেক্টের পরে হেল্পিং ভার্ব চলে যাবে, যেটা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট আরেকটা মানে বড় ফ্যাক্টর, যে ডাইরেক্টের ক্ষেত্রে যেখানে সাবজেক্টের আগে হেল্পিং ভার্বটা থাকে কোশ্চেনে, এক্ষেত্রে ইনডাইরেক্টে সাবজেক্টের পরে হেল্পিং ভার্বটা চলে আসবে। আচ্ছা, আমরা মুভ করছি নেক্সট কিছু রুলসে। যেমন এখানে মডেলস দিয়ে দেখানো হয়েছে। প্রেজেন্ট মডেলস থাকলে পাস্ট মডেলস হবে এবং একই রকম ভাবে ইফ বসবে যদি এটা কোশ্চেন হয়, ইন্টারোগেটিভ হয়। হি আস্কড ক্যান উই গো নাও। হি আস্কড ইফ উই কুড গো নাও। হি আস্কড হ্যাভ ইউ ফিনিশড। হি আস্কড ইফ ইউ হ্যাড ফিনিশড অর ইফ আই হ্যাড ফিনিশড। এখানে আমি আইও নিতে পারি কারণ ইউ আমাকেও রেফার করতে পারে। So in this way we can change from direct to indirect. Okay, so now the question is, if the interrogative sentence is not a yes no question, সবসময় হেল্পিং ভাব দিয়ে কোশ্চেন হবে সেরকম তো নয়। অনেক প্রশ্নগুলো তো WH ওয়ার্ড দেওয়া হয় যেগুলোকে WH কোশ্চেন বলা হয়। যদি WH কোশ্চেন হয়, আচ্ছা সেখানে WH কোশ্চেনে যাওয়ার আগে আমরা একটু প্র্যাকটিস করে নিচ্ছি। যেমন এখানে বেশ কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে। যেমন 9 নাম্বার, I asked them, did you hear the news? So in quotation, in between the quotation, the sentence is in simple past because did is applied. এখানে did না হয় তার মানে simple past আছে, মানে আমি জানি এটাকে আমাকে past perfect এ করতে হবে। আমি একই রকম ভাবে I asked them নিতে পারি, একটা if নিতে হবে। if you বলতে এখানে you রাখতে পারো বা I নিতে পারো। if I had, যেহেতু আমাকে past perfect নিতে হচ্ছে, if I had heard the news, এবং ইনডাইরেক্টে কিন্তু কোশ্চেন মার্ক আর বসবে না, কোটেশন উঠে যাবে। আচ্ছা, এবার আমরা মুভ করছি WH কোশ্চেনের ক্ষেত্রে। তোমার ইয়েস নো কোশ্চেনের ক্ষেত্রে যেটা তোমাকে ইফ আর ওয়েদার নিতে হতো, WH কোশ্চেনের ক্ষেত্রে এক্সট্রা কিছুই নিতে হবে না। ইউ হ্যাভ টু জাস্ট সিম্পলি পুট দ্য WH ওয়ার্ড when you are omitting the quotation. কোটেশন যখন উঠিয়ে দিচ্ছ শুধু WH ওয়ার্ডটাই নিয়ে নাও, যে WH ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করা হয়েছে ডাইরেক্ট সেন্টেন্সে। She asked, why is it so hot in here? In this example, look at here. She asked, why is it so hot in here? She asked why it was so hot in here. So is becoming was, and I'm simply putting the helping verb after the subject, it. Okay. And here is becoming there. And why is becoming why itself. So in case of WH word, you have to take the same word. And the rules of tense and subjects will be the same. একই রুলস থাকবে টেন্সের ক্ষেত্রে। টেন্স যেভাবে আগেরগুলো চেঞ্জ হয়েছে এখানেও তাই হবে। যেমন বেশ কিছু উদাহরণ এখানে আমি দেখছি। I asked him, how often do you go shopping? এখানে দেখো আমি অলরেডি একটা কথা বলেছিলাম যে রেগুলার হ্যাবিট বোঝালে সেটা আমি প্রেজেন্টেও রাখতে পারি অথবা পাস্টেও করতে পারি, নো প্রবলেম হিয়ার। I asked him how often you went shopping or I went shopping. Okay. Next one, they asked me, why did you want to move back to the city? They asked me, এখানে মি আছে তার মানে আমাকে জিজ্ঞেস করছে। এখানে why did you আছে মানে past simple past দেওয়া আছে, এখানে আমাকে past perfect করতে হবে। They asked me why I had wanted to move back to the city. I had wanted to move back to the city. past perfect করতে হবে এবং হ্যাডটা কিন্তু I এর পরে নিতে হবে, মানে সাবজেক্টের পরে। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু রুলস আমরা দেখলাম যেটা বইতে দেওয়া আছে। দুটো রুলস আমার জানা মতে যেটা মিসিং এখানে, সেটা আমি তোমাদের এক্সট্রা শেখাচ্ছি। আমি বইটা থেকে মুভ করে যাচ্ছি।
দুটো রুলস এখানে মিসিং। একটা হচ্ছে যে যদি রিপোর্টিং স্পিচে ভাবটা যদি তোমার প্রেজেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে। যদি রিপোর্টিং স্পিচে ভাবটা প্রেজেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমাকে সিম্পলি মাঝখানে দ্যাট নিতে হবে, যেরকম আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিই। সাবজেক্টের মতো সাবজেক্ট চেঞ্জ হবে, শুধু একটা জিনিসই চেঞ্জ হবে না, সেটা ভার্ব। দ্য ভার্ব উইল রিমেইন দ্য সেম। হুম। যদি রিপোর্টিং স্পিচের ক্ষেত্রে ভার্বটা প্রেজেন্ট হয়, যেমন এখানে মিস্টার সেন সেইস আছে, তার ফলে এটা সেইসই থাকবে এবং ভার্ব যা আছে সেটাই বলবে, শুধু মাঝখানে একটা দ্যাট নিতে হচ্ছে। আর একটা সেটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিভাবে এখানে আমাকে আনতে হবে, এখানে মাঝখানে দ্যাট বসবে না কিন্তু, হ্যাঁ। যেমন এখানে আছে হি সেড প্লিজ হেল্প মি ইন মাই ওয়ার্ক। আমাকে এখানে রিপোর্টিং স্পিচের ভাবটা চেঞ্জ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য category of imperative sentence, whether it is a request, whether it is an advice, or whether it is an order. I have to take that verb here. যেমন এখানে প্লিজ ইউজ করা হয়েছে মানে এটা একটা রিকোয়েস্ট। ওকে, সো আই হ্যাভ টু টেক হিয়ার হি রিকোয়েস্টেড, মাঝখানে টু নিতে হবে, এখানে দ্যাট বসবে না, টু বসবে। তারপরে সিম্পলি ভাব থেকে শুরু করে বাকি অংশটা বসে যাবে। হি রিকোয়েস্টেড টু হেল্প হিম ইন হিজ ওয়ার্ক। সাবজেক্ট চেঞ্জ হবে, যেভাবে আগে সাবজেক্ট চেঞ্জ হয়েছে সেভাবে সাবজেক্ট চেঞ্জ হবে এখানে, বা অবজেক্ট চেঞ্জ হবে। যেমন এখানে মি আছে, এখানে হিম হলো, বিকজ ইন রিপোর্টিং স্পিচ দ্য সাবজেক্ট ইজ হি। যদি ডোন্ট থাকে এখানে, নেগেটিভ যদি থাকে ইম্প্যারেটিভে, তখন নট টু নিতে হবে, অথবা ফরবেড কথাটা ইউজ করতে হবে, ফরবিড অর ফরবেড। হুম। যেমন এখানে আছে শি সেইড ডোন্ট কাম হিয়ার, শি অর্ডার্ড অর অ্যাডভাইস নট টু গো দেয়ার, কামটা গো হয়ে যাবে, অর শি ফরবেড টু গো দেয়ার। So I think these were the common rules for changing direct to indirect, and I think that you have understood. And uh, if you still face problems, so you can discuss with me. Uh, you can message me in WhatsApp or in Facebook, or you can comment in my YouTube channel. Okay, and in the next day, I will come with a new topic. Thank you. Happy study. You can subscribe my channel Sanjeev Kumar Biswas for more updates and for more English language classes.